My clarification is on paragraph 47 on the charge sheet. The National Assembly alleges that the Deputy President has several proxy companies, and one of them is Agrobrick Investment Limited. In paragraph 48, the National Assembly alleges that Bavika Nathalal Hirani is a proxy of His Excellency Rigathi Gachagua. Could the National Assembly provide some evidence, because ground 7 is framed as serious reasons to believe that the Deputy President has committed a crime? Could there be some evidence to convince the House that there could be reasons to believe so? Finally, on paragraph 74, the National Assembly alleges that the Deputy President has openly sabotaged the state's efforts in agriculture. Mr. Speaker, I'm a member of the Agriculture Committee, and I would be interested to get the evidence that there's been connivance, there's been cartelism, and there's been an association between the Deputy President with the cartels that have frustrated the development of the tea sector. Because the tea sector goes beyond the mountain, it goes all the way to Kisii and areas that neighbor Homa Bay County. And finally, which is this cooperative society whose name has been withheld? Could that information be provided to the Senate? Thank you, Mr. Speaker. Senator Bob. Thank you, Mr. Speaker. My clarification is to His Excellency the Deputy President on the issue of the property of the deceased. My question is, does the deceased have any children? Are they of sound mind? And because it appears as though they are not involved in any of the management of the estate of the deceased, and that is the big question, and possibly a clarity that we would like to have from you. Thank you. Senator Apon. Thank you, Mr. Speaker. I want to seek clarification on what is at page 15, paragraph 41. There is the allegation being made that in the past 2 years, His Excellency the President has amassed a humongous property portfolio estimated at 5.2 billion. I was trying to follow your answers during close examination, and I don't know whether you were trying to drop this allegation or you want to still maintain it. I want you to give a proper clarification that links the person against whom you have brought the motion, that is the Deputy President, with that allegation of 5.2 billion. I didn't quite see you make a clear clarification in support of that allegation. If you could kindly clarify for me. Thank you. Senator Murango. Asante sana Mr. Speaker. Ningetaka kumuuliza Mheshimiwa Mutuse, kwa sababu kampuni nyingi ambazo ameorodhesha pale kama ushahidi kwamba ni za watoto wake naibu wa rais Rigathi Gachagua. Wewe kwa sababu umesema umefanya kazi kama wakili, lazima ulikuwa unafanya kazi kupitia kampuni. Ilikuwa ni kwa ajili ya ulaghai ukiwa na bambako, kama wale watoto ambao umeorodhesha pale wote walitengeneza kampuni ili kulaghai pesa kupitisha zile kampuni. Swali langu la pili ni kwamba katika stakabadhi ambazo zimeletwa pale zinaonyesha kwamba waliokuwa wanafaa kupata mgao wa shares katika kampuni, kuna wale walikuwa wanafaa kupata 30%, na ile miradi ilikuwa inafaa kwenda Western Kenya, haikuwa imeorodheshwa kunja Nairobi mahali pale pengine popote. Unasikia kwamba ulikuwa umegatuliwa kwa sababu umetoka Makueni na ile miradi haiko inakuja Makueni. Asante sana Mr. Speaker. Senator Sifuna. Honorable Speaker, unfortunately I hear that the Bible verses have been exhausted.
But I seek a clarification from my friend, Council Mashari, who has helped me to understand complex legal issues before. Council, because you have presented a coalition agreement to explain this issue of shareholding, where does that coalition agreement leave members of political parties that are not signatories to the Kenya Kwanza agreements? That is the first question I would want clarification. Number two, what would be the place of a coalition agreement that is manifestly unconstitutional or illegal? And the page that we referred us to includes securing positions that are supposed to be competitively filled. For instance, the position of permanent secretaries. Is it your position that in fact these advertisements that we see in the newspapers are just a charade to cover up things that have already been concluded in coalition agreements such as the Kenya Kwanza agreement that we have exhibited here? Thank you. Senator Murithi. Asante Bwana Spika. Swali langu ni kwa Mheshimiwa Mutuse. Wakati Deputy President kunasemekana aliongea ubaya wa Jaji Maina, ndio tuweze kuangalia kuna njia yoyote, kwa sababu kila mtu ako na uhuru ya kwenda kotini ama kuita wazee ama kutumana. Kuna kitu Jaji Maina alifanya ndio tuweze kuelewa juu ya vile Deputy President aliongea ubaya wa jaji wa huyu jaji. Asante Bwana Spika. Senator Fukileke. Asante Daiki Spika. Daiki Spika, niko na swala kwa kutaka kufafanuliwa na wakili wa naibu rais. Katika kosa la kwanza lile ambalo lilikuwa limeandikwa gross violation, iko katika kipengele 15 katika hii particulars of allegations, kinasema kwamba mimi mnajua msimamo wangu ya kwamba watoto wakiwa wengi kuna wale kwanza akuangaliwa, si mnajua? Alafu anaendelea kuongea kwamba chakula iko jikoni karibu kuiva, watoto ni wengi, chakula ni kidogo, iko na watoto ya nyumbani, haiko na watoto ya jirani, iko namna hiyo. Nataka afafanue Kiswahili hichi kinamaanisha nini kutoka kwa huyo client wako. Asante Bwana Spika. Now, honorable senators, allow the parties to respond to those clarifications. Starting with the